Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Utame Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Gauravani Goswami Nirvishesha Srimati Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Question. What? Or what subject? Whatever you want. No period verse. The holy name. So, speak about last week you had 9:14. 9:15. Interesting. So Krishna is speaking to Arjuna and he says, Jnana yagnena chapyan ye yajanto mam upasate ekadvena pritaktvena bahuda vishvato mukham. So that's just the opposite. Nobody knows, practically. So Srila Prabhupada says in the Prabhupada, first thing, this verse is the summary of the previous verse. So we have to have a look at the previous verse. Anybody remembers the previous verse? What it said? Oh yeah. Except for you. Because it was supposedly last Sunday, right? So, the last one was the fifth. This is the Sachatam Kirtayanto Mam. Yatantascha Drida Vrata Namasyantascha Mam Bhaktya Nitya Yukta Upasate, where Krishna says, always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion, the Mahatmas. В предишния стих Кришна говори за махатмите, великите души, и той казва, великите души, които винаги настояват моето величие, полагат усилия и решителност и падат в поклон пред мен, винаги ме уважават преданост. So now we have the next verse, which says, others who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one without a second, as diverse in many and in the universal form. В днешния стих, който прочетохме, Кришна продължава, като казва, другите, които се ангажират в жертвоприношение, чрез развиването на знание, обожават Върховния Господ като единствен и неповторим, като многобройни проявления и в вселенската ни форма. And in the purport, Srila Prabhupada says, this verse is the summary of the previous verses. И в коментара Шрила Прабхупад казва, че този стих е обобщение на предишните стихове. The Lord tells Arjuna that those who are purely in Krishna consciousness and do not know anything other than Krishna are called Mahatma. Господ казва на Арджуна, че уния, които са напълно Кришна осъзнати и не знаят нищо друго освен Кришна, са наричани Махатми. Yet there are other persons who are not exactly in the position of Mahatma, but who worship Krishna also in different ways. Обаче има и други личности, които не се намират в положението на Махатма, но също обожават Кришна по различни начини. Some of them have already been described as the distressed, the financially destitute, the inquisitive,
and those who are engaged in the cultivation of knowledge. Някои от тях бяха вече описани. Това са нещастните, финансово затруднените, любопитните и тези, които са се заели да развиват знания. So that is the one verse we mistakenly went to, the next one, 7:16. Chatur vidha bhajante mam. There are four who do worship the Lord, but they're not actually pure devotees. Това е този стих, който по погрешка стяхме да прочетем. Следващия се казва, че 4 вида хора обожават Кришна, но всъщност те не са чисти преданни. So there is the distressed, somebody is suffering, he goes to the Lord, to the church, mosque, temple, please, oh God, help me. Първата група са нещастните или страдащите, които отиват в църквата, в синагогата, в джамията или в храма и се молят на Бога да им помогне. Yeah, or maybe a family member, the child is sick or whatever, and so the father goes to the church and prays. Или пък някой член на семейство, например, децето е болно и бащата отива в църквата и се моли за него. There's a motive. It's not pure devotion. It's caused by some situation where he hopes to get help, relief. Това не е продиктувано чиста преданост, има някакъв мотив, когато поради някакво обстоятелство някой отива да получи облегчение. That's one. Then the financially destitute has lost all the money, so he prays to God, please give me some money. Следващата група са финансово затруднените, които са загубили всички пари и се молят на Бога да ни вземе средства. Please help that my business becomes successful. Бога да помогне бизнеса ми да успее. You are in the heart of all the living entities. Please send me a lot of customers. Ти си в сърцето на всички същества, моля да изпрати ми много клиенти. Then the inquisitive just wants to know. Следващата група са любопитните или тези, които просто искат да научат нещата, да знаят. And one who engaged in the cultivation of knowledge. И накрая тези, които са се взели да развиват знания. So there's a little difference between the inquisitive and he who cultivates knowledge. Има лека разлика между любопитните и тези, които са се взели да развиват знания. If we go, let's go to chapter 7 and verse 16, where it is explained. One is the Jigyasur and one is Jnani. So there is a difference. Ако видим коментар към 16 стих от 7 глава, едните любопитните са описани по Джигясу, а тези, които са развиват знания, те са Джняни. In that translation, Prabhupada says of the Jnani, that is now the who cultivates knowledge, one who is searching for knowledge of the Absolute. И в обяснението на Джняни, Шрила Прабхупад казва, че това е човек, който търси абсолютната истина. So, let's continue with purport, today's verse. So besides these four, which are not pure, so they are not pure devotees. So there are others who are still lower, and these are divided into three. One is he who worships himself as one with the Supreme Lord. He who concocts some form of the Supreme Lord and worships that. And three, he who accepts the universal form, the Vishvarupa of the Supreme Personality of Godhead, and worships that. И третата група са тези, които приемат вселенската форма на Бога, Върховната личност, Вишварупа и обожават. Out of the above three, the lowest, those who worship themselves as the Supreme Lord, thinking themselves to be monists, are most predominant. Отгоре споменатите три категории, най-низко стоящи,
преобладаващо мнозинство, са тези, които почитат себе си като върховния Господ и се мислят за монисти. Such people think themselves to be the Supreme Lord, and in this mentality they worship themselves. Такива хора се мислят за върховния Господ и с този си менталитет почитат себе си. This is also a type of God worship, for they can understand that they're not the material body, but are actually spirit soul. Това също е своеобразно обожание на Бога, защото те разбират, че всъщност не са материални тела, а духовни души. At least such a sense is prominent. Поне това усещане е преобладаващо. So generally, the impersonalists worship the Supreme Lord in that way. Обикновено имперсоналистите обожават върховния Бог по този начин. The second class includes the worshippers of the demigods, those who by imagination consider any form to be the form of the Supreme Lord. Втората група включва почитателите на полубоговете, които по силата на въображението смятат, че всяка форма е форма на върховния Господ. And the third class includes those who cannot conceive of anything beyond the manifestation of this material universe. И третата група включва тези, които не могат да възприемат нищо, което се намира извън проявлението на материалната вселена. They consider the universe to be the supreme organism or entity and worship that. Те приемат, че вселената е най-висшият организъм или същество и я почитат. The universe is also a form of the Lord. Вселената е също форма на Господ. Jnana yagena chapyan ye yajanto mam upasate ekadvena prithaktvena bahura vishvato mukham. Others who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one without a second, as diverse in many and in the universal form. И превода на Световното веднъж, другите, които се ангажират в жертви приношения, чрез развиването на знание, обожават върховния Господ като единственият господин, като многобройни проявления и в вселенската му форма. Omagyanatimirandasya gyananjana shalakaya chakshurunditam yena tasmai Sri Gurave namaha. Sri Chaitanya mano bhishtam stapitam yena bhutale swayam rupapada. Hey Krishna karuna sindhu hey Gopesha hey Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Shah Kripa Sindhu Gayavacha Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Hare Krishna. Okay, let's go back to chapter 7 and we go to verse number 4, which is also very well known. It's 4. Very loads to say the number, but I was mistaken. Shannon Sahasrishnu. 7:3. Yes, just one before. I was close. Get some credit at least. Yes, 7:3. Manushyanam Sahasreshu Kashit Yatati Sidaye. Yatatam api siddhanam kaschin mam veti satvataha. There Krishna says, out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. Този стих Кришна казва, че измежду хилядите човешки същества едно може да се стреми към съвършенство, а след постигналите съвършенство трудно ще се намери някой, който наистина да не познава. So, when he says, amongst thousands, one may endeavor for perfection,
This perfection pertains or refers to the understanding, I'm not this body. Когато той казва, че между хилядите човешки същества едно може да се стреми към съвършенство, съвършенството, което има предвид, е някой да разбере, че е душа, а не е това тяло. Yeah, which is really the first lesson in spiritual understanding. Което наистина е първият урок в духовното разбиране. It's the most unless you understand that, there's no question of any real knowledge. Ако човек не разбере това, не може дума да става за истинско знание на това. And of course we have heard this so many times, some of us at least. Разбира се, ние, или поне някой от нас, сме чули това много кратно. Then we are practically, we can say, almost tired of hearing it. Може да се каже на практика, почти сме отекчили да го слушаме. Right? Who wants now to hear about a whole lecture about you are not this body? Кой от вас иска сега да чуе цяла лекция върху това как не сме тези тела? Some may get up and say, okay, I come back next time. Hope we'll talk about something else. Някой може да каже, тогава ще си тръгвам, ще дойде другия път, може би нещо друго ще говори. So, and if you think about it, practically nobody knows this. Ако се замислите обаче на практика, почти никой не знае, не е разбрал това. Which gives us some idea of the condition of human society today. Който може да ни даде някаква представа за състоянието на човешкото общество в днешно време. The most basic understanding is just missing. Най-така основното разбиране просто липсва. And as we can understand from the previous verse and purport, you don't even have to be a devotee to understand this. И както можем да разберем от предишния стих и коментар, дори не се налага да си предано отдаден, за да разберем. All these so-called transcendentalists, jnanis, who worship themselves as God, they also know this. Всички тези трансценденталисти или гьяни, които обиждават себе си като едно с Бога, те също знаят. Well, in the Western world there are not many like that. В западния свят няма много такива. But in India, these are the monists or advaitins. They are quite prominent. Но в Индия тези така наречени монисти са доста голямо преобладават. So it doesn't mean that you go in front of a mirror and do puja necessarily. Това не означава непременно да отидеш пред огледалото и да почнеш да си правиш обожание, пуджа. But it means you don't necessarily do really puja to anybody else. Но това означава, че ти не правиш пуджа на никой друг. Or you may do puja, but it's in the back of your mind you understand that this is not real. Ти можеш да правиш пуджа, но някъде вътре в ума си дълбоко си знаеш. Мислиш, че това не е истинско. These are called impersonalists and they pretend sometimes to worship the form of the Lord. Тези личности се наричат имперсоналисти, които понякога се преструват, че обожават някаква форма на Бога. They may go to the temple even and participate in artik and in chanting. Те могат да ходят в храма, да участват в аратика, в киртана. But in the back of their mind, they know that this is just a temporary thing. Но дълбоко съзнанието, те мислят, че това е нещо временно, което се занимава. It's just a help to get to the higher level. Това е само едно средство да ни помогне да се вдигнем до по-високо ниво. Because now we are not very advanced, so we take some help with this kind of puja and chanting mantras and all that. Понеже сега ние не сме много напреднали, ще ползваме помощта на тези мантри, пуджи. Yeah, we can even worship Krishna. Дори може да обожаваме Кришна. But we understand in the back of our mind that this Krishna is not real. Но ние си знаем, че това Кришната не е истинска. It's actually Maya. А също е Майя. Therefore they are called Mayavadas. Затова те се наричат Майя. Krishna is Maya. Те казват, че Кришна е Майя.
The soul is Maya. Душата е Майя. Devotional service is Maya. Предано служение е Майя. Bhakti is Maya. Everything is Maya. Всичко за тях е Майя. So therefore they don't really worship anybody. Затова те не обожават наистина никого. And they understand that ultimately it's me. We are one with everything, so I'm the absolute truth. И те се мислят, че в крайна сметка те са абсолютната истина, едно с всичко. And I move the sun and the moon. Аз съм този, който движи слънцето, луната. Especially if you have taken LSD, you can think like that. Особено си приел LSD, мислиш така. Then you think I can fly, and then you just fall from the roof of the house. Anyway, so amongst thousands, that's another way. One may be like that. Among thousands of people, one may understand that there's a difference between matter and spirit. Между хилядите хора, някой един може да разбере, че има разлика между материята и духа. But out of all these people, there's hardly anybody who accepts and is convinced that the Supreme Absolute Truth is a person. Но от много такива хора, едва ще се намери някой, който да приема, че абсолютно истина е личност. Yes. Krishna says, hardly one knows me in truth. Както тук Кришна казва, едва ли ще се намери някой, който наистина да ме познава. So that is the difficulty nowadays especially. Ето това е проблема, особено в днешно време. As Srila Prabhupada says in the purport, actually these are the lowest. They worship themselves, the Supreme thinking themselves to be monist, and they are most predominant. И както казва Кришна, Шрила Прабхупада в коментара, тази група, които обожават себе си като върховни, те са така най-често срещани, най-ниско стоящи. So, it's a great difficulty to come to this point of surrender. The whole Bhagavad Gita goes to that final point where Krishna says that you just surrender to me. Те оказва, че много трудно човек да стигне до този момент да се отдаде на Бога, както това е заключението на цялата Бхагавад Гита и за всичко просто не се отдай. Because in order to do that, you have to understand who you are. Защото за да постигнеш това, да го направиш, трябва да разбереш кой си. And if you think that you are the Supreme Lord, how can you surrender? Ако си мислиш, че си върховният Бог, как ще се отдадеш? Yeah, you already surrender to yourself. So. There's no other higher entity to surrender to. And that is basically the same as now we have the other. Prabhupada talked about three, right? There are three classes. One is the who worships himself in one sense, the impersonalist. Шрила Прабхупада говори за три категории. Едните са имперсоналисти, които обожават себе си. Then the second class is the worshippers of the demigods. Втората група са обожателите на полубоговете. In the West we don't have really a problem with that. На Запад нямаме такъв проблем. So we can forget about these. But the third are very prominent. Третата група са много in many different forms, they consider the universe to be the supreme organism. От най-различни форми те приемат, че вселенската форма е върховния организъм. Yeah, they will talk about cosmic consciousness. Може би сте чували да се говори за космическо съзнание. God is existence. Бог е съществуването. So basically they are materialists. They're not really spiritualists. And the scientists and all these people are included in that category. They think, when they enter into the
microcosmos and nanotechnology and all these fantastic discoveries, and they just, in one sense, worship that material nature. Те в известен смисъл обожават материалната природа, като навлизат в микрокосмоса, различни нанотехнологии и обожават всичко материалната природа. But at the same time, because it's ignorant, it's not, a very highly elevated consciousness, their goal is to exploit material nature for their own sense gratification. That's all. И понеже те не са много извисени и съзнанието им е нише, затова тяхната цел е да се опитват да експлоатират материалната природа. And how can you really surrender to the universe? Как би могъл наистина да се отдадеш, например, на Вселената? But they will talk a lot about the universe, So, very unfortunate, because all these people, they cannot come to the right conclusion of understanding themselves as tiny little spirit souls and servants of the Supreme Soul. Много жалко, защото тия хора не могат всъщност да стигнат до това разбиране, че те са много малки, незначителни духовни души, които са слуги на Върховния Бог. So, and Bhagavad Gita speaks about this. We should think about that. The whole, everything Krishna explains comes to that conclusion. А в Бхагавад Гита се говори точно за това и всичко, което Кришна обяснява, води до това заключение. So many ways Krishna explains his position. По толкова много начини Кришна обяснява своята позиция. Aham sarvasya prabhavo, matak sarvam pravartate. Everything is coming from me. I am the origin of everything. Кришна казва, че той е източникът на всичко, всичко произлиза от него. And Arjuna, when he realizes and has seen the universal form, param brahma param dhama pavitram paramam bhavan, he also reckoned, you are the supreme abode, you are the supreme Brahman, you are the supreme pure. He recognizes Krishna's position. И Арджуна, когато вижда вселенската форма, той признава позицията на Кришна и казва, ти си върховният Браман, ти си върховният Бог, върховният обител. But still, although this seems to be so clear, но въпреки, че това изглежда толкова ясно, until we had Bhagavad Gita as it is, докато не излезе това издание на Бхагавад Гита, такова каквото е, такава първа. Yeah, all presentations of that transcendental book were impersonalist interpretations. Всички предишни издания на Бхагавад Гита бяха тълкования, имперсонални тълкования. To read the introduction, Srila Prabhupada speaks about that somebody asked him whether he could recommend one Bhagavad Gita to study. Ако прочетете въведението, ще видите, че Прабхупада говори за това, когато някой го попитал кое издание на Бхагавад Гита има препоръчам. And he said, well, no, because although there are about 200 different editions, they're all impersonal interpretation. И Шрила Прабхупада казал, не бих препоръчал нито едно, защото макар да има около 200 издания, всички те са имперсонални тълкования. So therefore, when he presented Bhagavad Gita, it has as it is. So there's no false interpretation. Затова, когато той представя Бхагавад Гита, добавил такава каквато е, защото в нея няма лъжливи погрешни тълкования. Yeah, when Krishna says "mam" to me, it means to me, to him, not to something imaginary. Когато Кришна казва "мам" на мен, това означава на мен, на него. Mamekam sharanam vraja, that's what he says. You surrender unto me. You think of me. Кришна казва "Мамекам шаранам враджа". Дай се на мен, мисли за мен, а не за нещо друго. And the impersonalist, he's so shameless. He will say, yeah, Krishna says that, but it doesn't mean that. Имперсоналистите са толкова детайлни, че те казват, да, Кришна го казва това, но той не го има предвид. You don't have to think of Krishna really. You don't have to surrender to Krishna because it's something else. Не трябва наистина да мислиш за Кришна и да го се отдадеш на него, защото той говори за нещо друго. Yeah. So, I mean, who are you to just imagine something, Кой си ти, че
си въобразяваш някакво нещо. Krishna says unto me, it means unto him. Щом Кришна казва на мен, значи означава, че на So него. Srila Prabhupada many times he points it out in his lectures. He says, Krishna says, you surrender unto me, and the devotee says, surrender unto Krishna. И Шрила Прабхупад много често в лекциите си казва, когато Кришна казва отдай се на мен, преамалданият казва отдай се на Кришна. So this is the conclusion, and we may wonder, and we may ask ourselves, what does it mean to surrender to Krishna? И щом това е заключението, ние може да се запитаме какво означава това да се отдадеш на Кришна. Now, I will ask you to give the answer. Сега аз ще запитам You're the вас. last one. Какъв е отговор? He's always very quick with his hand. So, give me some answer. I'm confused. I have no idea. What does it mean to surrender to Krishna? Дайте ми някакви отговори, защото аз съм объркан и не знам какво означава да се отдадеш на Кришна. So, volunteers. Доброволци, We start with the ladies. започваме с дамите. You are here for some reason. Нали сте така изпълнете? Probably you know what you're doing. No? Вярвам, че знаете какво правите. And you may try to surrender to Krishna, no? И искате да се отдадете на Кришна. Or maybe you're already surrendered to Krishna. И ако вече се създали на Кришна. So, can you explain if somebody asks? Ако някой ви пита, може ли да му обясните? To surrender to somebody, you have to trust him. Do you trust Krishna? Okay, so then how do you show your surrender? To the degree you have some trust, you say, okay, then how do that manifest the surrender? Ти казваш, че му имаш някаква вяра, как това се проявява, как го демонстрираш, като му подаваш, как го демонстрира моята вяра към него. Да. Аз изучавам какво е абсолютно човек. Искам да развия тази вяра. Изучавам тази вяра. I have this faith and I want to develop the knowledge to learn what is the absolute truth. And I know that is nice, but it doesn't answer my question. You understand what you translated the question correctly, I hope. I trust also. I'm surrendered unto you. But you understand, when we ask, it's not a joke. What does it, we can easily say, Krishna says, surrender unto me. So, what does it mean? What shall I do? I can't just say, I'm very surrendered to you. I may say, no, I'm very surrendered to you. And you may look at me and say, so, I don't know, because how does it show? I don't think so. Всеки може да каже, аз съм ти много отдаден, но как ще му покажеш, нали? Аз може да не мисля така. Демонстрирай, как ще му покажеш, че всъщност ще се... Yes. First we wants to associate with him and then to serve him. To associate also with his devotees and to serve him. Okay, that's one good step to serve. Right? Да служиш е една добра стъпка. Without service, I don't think you can even conceive of surrender. Без служене си мисля, дори не може изобщо да си представим и отдаването. So that's a good beginning. So now you're all on track. Това като за начало е добре, сега сме вече на правилния път. So let's hear some more. You have another chance. Yes, you were the first one. But so far your answers are not right on. If you think about it, you can even think, as you said, you trust somebody. You can even say, yes, I surrender to my husband, or I surrender to, I trust the government.
I'm very much surrendered to the president of Bulgaria. Някой може да каже, аз съм много даден на правителството и на президента на България. Аз съм се позарявал. So what does it mean? Какво означава на практика? If you have somebody you surrender to, but let's talk about Krishna, not about the president of Bulgaria. Say the way I understand things, maybe simply, but Everything in memory? You have to give him a chance to not forget half of it when he tells me. So she says that in my present situation, what I can give to him is my time, because I'm not serving him purely, but at least I give my time to chant his holy name. Very good. So we have one. That's my sacrifice. Yeah, we don't have a board to, but in your mind you have a blackboard. Giving one's time to, surrender as, giving something is, so we give time. Good. Да, отдаване означава да дадеш нещо. Това е първото нещо, което може да се запишем. Даваме своето време. But time for what? Well, as she said, for like chanting the holy name. That's nice. Good. So, now we had several hands, but she was before. Yes. You answered a question if we have to explain to somebody what does it mean. Yeah, you explain to me or to everybody else. We are somebody else. Because we're living in a Christian country, there is very simply explained. Oh Lord, let me serve you with all my thoughts, my words, and my deeds for salvation, for your glory, for the deliverance, and for the good of everyone. Interesting. So you have three things, right? For your glory, for your own deliverance. Okay, that's all right. And then for the good of everyone. Anybody else? Yes. I think you were before, yes. I think that we should always think of Krishna and love him, as this is the in all circumstances. Yeah, Krishna says that manmana. Any other? Yes. That's all right. So everybody has heard, because otherwise you may repeat it. Okay. She said that Krishna has some close friends, and friends who are very intimately related to him, and we have to catch hold of some close friends, and this way he will recommend us to him, and so that's surrender. Well done. Okay. Any other? What about the male population?
Yes. Прабхупада говорит, что мы должны предаться Кришне, так как он говорит. Кришна говорит в Бхагавадгите, в предыдущем стихе, мы Чандра на предыдущей программе, мы это обсуждали, где 14. Он говорит, что мы должны делать 4 вещи. Всегда служить, кланяться, представлять. So we have to surrender to Krishna the way he says. And last time we heard in this 9:14 verse, we have to do 4 things. Then explained. We have to always chant to be glorious and bow down to him, endeavor with great determination, and this is the way he says. Okay, there's some interesting point here that we should do as Krishna says, right? Това беше интересен момент, че трябва да правим и да се дадем на Кришна, трябва да правим това, което той казва. That's an important item of surrender. Това е един много важен елемент на отдаване. Not the way you think. I mean, if we talk about service. You serve, yeah, that's nice. So how do you serve? А не по начин, по който ние си мислим. Говорим за служене, и тук въпросът е как точно да бъде. Because you may have your idea how to serve. Защото ние може да имаме собствена идея как да служим. Which doesn't necessarily mean that it will be pleasing to Krishna. Което не е задължително обаче да удовлетворява Кришна. So that's an important part. Anakulina Krishnanushilanam. We should offer service the way Krishna wants. Това е много важна част от отдаването. Ние трябва да служим на Кришна по начина, по който той иска. That means you surrender, your own ideas. Това означава ние да се откажем от собствените идеи. Because there are, as described in the Bhagavatam, also they are called devotees, but they are mixed. Защото, както Бхагаватам обяснява, някой, който служи по собствено разбиране, той също е предан, обаче той е такъв нечист предан. The term used apparently is contradictory. Терминът, който се използва привидно е противоречив. Prakrita bhakta, materialistic devotee. Той се нарича пракрита бхакта и материалистичен предан. So, why is he still a devotee? We should think about that. Защо все пак се нарича предан? Трябва да се замислим за това. Because he has accepted Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Това е защото той е приел, че Кришна е върховната божествена личност. And that may be the only good thing he has done. Това може да е единственото добро нещо, което да направи. Because whatever so-called service, it's very selfish and it's mixed with so many not very good qualities. Защото каквото и служи отдава, това е много епично и е примесено с много недобри качества. So, because we have this term, devotional service, имаме този термин предано служене. Not just service. Не просто служене. Not just devotion. Не просто преданост. Because, sometimes we may, as I said, we say, I'm very surrendered, or I'm very devoted. Понякога може да си мислим, че сме много отдадени, много предани. I love you so much. Или, аз толкова обичам. So how does it manifest? Как това се проявява? Because talk is cheap. Защото думите са ефтини. So this devotion or this love, which will manifest in action. Тази преданост и тази любов трябва да се прояви в действие. Yes, that therefore Prabhupada translated bhakti as devotional service, not just devotion. Именно затова Шрила Прабхупад превежда бхакти като предано служение, а не просто преданост. Like Krishna said, yad karoshi, yad ashnashi, yad yahoshi, dadasi, yad, whatever you do, whatever you eat, whatever you, all this, do it for me. Кришна казва, всичко каквото правиш, всичко каквото ядеш и жертваш преди това за мен. And it means giving your time.
И едно от нещата, което означава giving your energy, да даваме времето си, giving your intelligence, енергията си, интелигенцията. practically whatever you have. На практика всичко, което притежава. We have a nice song, but we can't sing it together, of Bhakti Gauravani Thakur. Има една хубава песен, Бхакти Гауравани Тхакур. Manasa, Deha, Yeha, Yokichu, more. Yes, whatever Kichu means, whatever thing I have, even the smallest thing. Manasa, my mind, my body, my home, and Kichu more. Whatever I have, what is it? I surrender, I give, I offer to your lotus feet. Шрила Бхакти Гауравани Тхакур в една хубава песен казва: аз отдавам своя ум, своето тяло, своя дом и всичко, което наричам мое, аз отдавам в твоите лотосови нозе, осиме на Манган. Another example we have of surrender, it's a Mahajan. I give you some hint. Try to figure out who he is. It's a he. Един друг пример за отдаване една личност, което е Махаджан, дава ви така много, може да се изпълни. He is like the prime example for Atmanivedana, which means to surrender everything. Той е така най-яркият пример за Атманиведана, което означава да дадеш всичко. Bali Maharaj. Yes. His story, we know that he was asked for 3 steps of land by Vamanadeva. And in the beginning, Bala Maharaj was like laughing. Hey, you're a small boy, you don't know how to ask from a king like me. Don't be foolish, just asking for 3 steps. I can give you whole cities and big tracts of land. I mean, I conquered the universe. So, no, I only need 3 steps. Okay, take 3 steps. And then with 2 steps, he already conquered everything. The whole universe, the earth, there was nothing left. So, now Vamanadeva was laughing and saying, so you can't fulfill your promise. You promised 3 steps. I only can take 2. Everything is covered. Now what? И сега Ваманадев пък се смея и казва: ти не можеш да изпълниш обещанието, аз вече направих 2 стъпки и завладях всичко, сега къде да сложи третата стъпка. So, Bali Maharaj, what did he do? Какво направи Бали Маharaj? He surrendered. Put your step on my head. Той се отдава и казва: ето, сложи третата стъпка на главата му. Yes, so surrender means you give everything you have, including yourself, for the service of the Lord. И така отдаване означава да дадеш всичко, това число и себе си, на служението на Бога. As the Lord wants, not as you want. По начина, по който Бога иска. That's an important part of surrender. По който ти искаш. Това е много важно условие на отдаване. Because our tendency may be, yes, I can offer so many services, but, I like to do this, and don't ask me to do that. I can do this, and I can do that. Защото има такава склонност, човек да преодолее да си мисли: аз мога и искам да правя това, но не мога и не искам да правя това, така че не ме карайте. Like Prabhupada gives the example, the guru asks for a glass of water. Шрила Прабхупада дава пример за духовния учител, който иска чаша вода. And the disciple thinks, I'm more intelligent. Milk is better. Ученикът си мисли: аз съм по-интелигентен, по-добре да му... So he brings milk. И му носи мляко. I didn't ask for milk, I wanted water. И гуру казва: не исках мляко, аз искам вода. So surrender me, you are asked to bring water, you bring water. You don't speculate, why should I bring water? Water is useless. I bring, some, whatever. Ето това означава отдаване. Някой иска вода,
Тук има свобода, а не да си спекулираш и си мислиш какво So that sounds like, very easy thing. No, it's not so easy. Това изглежда, че е много лесно нещо, но то не е. Yes, because our conceptions, our ego, so many things always come into the picture. Не е много лесно, защото нашите схващания, нашето его много често се намесват. And who wants to be a servant? Кой иска да бъде слуга? And not just a servant that is told to do all the time, То слуга, на който през цялото време се казва какво да прави. We don't like that. На нас това не ни харесва. Okay, I serve, but the way I want. Добре ще служим, но по начина, по който аз. No. Surrender is, you ask, what can I do? Обаче отдаване означава да попиташ, какво мога да направя. Brush my shoes. Изчеркай ми обувките. Then the mind goes, brush shoes? I am university graduate. Anybody can brush shoes. I can do some more important service. Аз да четвам обувки, да върши университета, всеки може да прави да четва обувки. Аз нещо по-важно трябва да върши. That is an example of not surrender. Това е пример за неотдаване. Yes. So, you are asked to clean the pots, you clean the pots. Ако ви помагате да измиете съдовете, просто измивате съдовете. But I can work on the internet. We don't need anybody to work on the internet. We all have 10 like you. So, but we don't have a pot washer. So Krishna needs a pot washer. He doesn't need an internet geek or nerd or how they call them. Ние нямаме нужда от такъв, който работи на интернет. Вече те са такива, но не трябва някой да измия съдовете, така че не мислите си. So, anyway, that's the conclusion of, like Bhagavad Gita. Arjuna is asking so many questions, so many doubts, and Krishna is answering. И това е заключението на Бхагавад Гита. Арджуна задава толкова въпроси, има толкова съмнения. So, and at the end, then he will ask him, now, okay, I've spoken 700 verses. Now what are you going to do? И накрая Кришна казва, вече ти говорих 700 стиха, сега какво ще правиш? А сега какво ще направиш? So, then Arjuna gave the right answer. I'll do whatever you want me to do. You want me to fight? Okay, I'll fight. Тогава Арджуна дава правилния отговор. Ще направя каквото ми кажеш да правя, щом кажеш да стържавам, ще се стържавам. And he started off giving all kinds of arguments. Why not? I will not fight. А в началото Арджуна започва като излагам най-различни аргументи, защо няма да се стържавам. And then he surrendered. Обаче накрая се отдава. So, I think we get some idea what it means. Така мисля, че добихме някаква представа какво означава отдаване. Any other comments or questions? Някакви други коментари, въпроси? What happened at summertime? 1, 2, and 3. He was a little late. He was quick. Do it in Bulgarian, so. So you can do it now in English. Oh, good question. Yes, because otherwise we just may imagine. Again, we come to the same point. I like to do because Krishna told me I should become a famous rock star. I should put videos on YouTube and get 10 million hits. All the little girls will surrender unto me, and I will preach to them about Krishna. He told me I could become Justin Bieber II.
That's probably a mistake. Това много вероятно да е грешно. So we have to find out what does Krishna want us to do. Така трябва да разберем какво иска от нас. And we have a system for that, no? Това имаме система. Probably you know the answer yourself. Вероятно ти знаеш отговора. Сам знаеш отговора. So what's our system to find out what Krishna wants? Това е нашата система да разберем какво иска Кришна. Yes, we ask the confidential servant of Krishna. Тази система е Гуру Парампара. Ние питаме довереният слуга на Кришна. So on a higher level we come to that which was mentioned, some associate of Krishna, we follow in their footsteps, Raga Anuga. И на по-висше ниво стигаме до това, което беше споменато, че следваме един доверен приближен слуга на Кришна и това се нарича Рага Ануга. Yes, but that's not for the neophyte. Но това не е за начинаещи. In the beginning we have a little easier way of doing that. В началото за нас се препоръчва един по-лесен начин да правим това. We don't imagine to follow somebody who is on a avyakta level. Ние не си предполагаме, че следваме някой, който е на нивото авякта. Very practical, devotees who are present before us. Ние правим нещо много практично, следваме преданните, които се присъстват пред нас. Sadhu Sangha. We look for the company of sadhus. Това се нарича Саду Санга. Ние търсиме общуването на компанията на саду. We associate with them, we hear from them about Krishna. Ние общуваме с тях, слушаме за Кришна от тях. And we offer service. Отдаваме служене. And then it may be that amongst all these different sadhus, one will become more prominent and we accept that person as our spiritual master. И може така да стане, че след всички тези различни саду, един от тях ще има най-така преобладаващо влияние върху нас, нашия живот, ние го приемаме за духовен учител. And we accept that person as Krishna's representative. И приемаме тази личност за представител на Кришна. And that's the solution to our problem. И ето така се решава проблема. We can just ask, how can I serve? Питаме духовния учител, как мога да служа. We'll get an answer, that's all. И той ще ни даде отговор и това е. Then we just have to do that. И тогава трябва да следваме неговата инструкция. Simple. Много просто. Still have your question? Имаш ли въпрос? Your hand was up, it may. Защото дигна ръка. Or not anymore. Или вече не. If not, your turn. He passes on the back. You answer his question. Maybe even have of yours. Is this machine now off? I notice. Maybe we can just don't put it too high, but I think they don't have enough money to pay the electrical. Oh, somebody has to have a ladder go inside. Anyway, but I think it's getting, you notice the difference, huh? Temperature has gone up 10 degrees. So, you do small. Small, everything small. Medium or whatever you can. But whatever you can do, you do. That's all. You will always ask for more. And then if you get less, you get whatever you can get. So now you have to do it. Maybe he can transfer. Oh, you can do the both. Просто някой, нали, велики духовни учители могат да искат да имаме повече, в него разпространение повече харна. И значи, можем да направим толкова и Sometimes it may be that we are asked things we think we cannot do.
И каждый прави някакви неща, които си мислим, че може да кажем. And we just have to explain. И да обясним. People are reasonable, they will understand. Ако хората са разумни, ще разберат. But still, in general, our system is we ask. Of course, there are some things that we know that's devotion. I mean, it's part of devotional service, like chanting Hare Krishna, and different things that we don't have to ask. Разбира се, има някои неща, които правим, защото знаем, че трябва да се правим, като мантруването, не е нужно да питаме за тях. Yes, hearing, we hear lectures or we read the books. We don't have to ask. That's understood. Не е нужно да питаме дали трябва да слушаме и да четеме книгите. Това е ясно, това ще разбира. And of course we can offer service. We can explain that I have this type of knowledge. Can you use it? Ние може да имаме определен вид знание и knowledge. I have some expertise in something. Like, let's say the internet geek or nerd. So maybe yes, you need somebody because, they're all left and now we don't have anybody to do the web page. And somebody walks in the door and he's an expert. Oh, wonderful. Do it. Например, някой, който разбира от интернет и от компютъри, може да дойде и да каже, да си предложи услугите, за да направим уебсайт или нещо. Те да кажат, добре, or somebody has a talent for whatever it may be, he can explain it and then if it can be used, wonderful. Или някой има някаква дарба, талант и идва и обяснява какво може да прави. И авторитетът може да каже, добре, чудесно, използвайте. And if we are asked to do something which goes beyond our capacity, we have to explain. И ако са ни помолили да направим нещо, което е отвъд нашите способности и капацитет, ние може да обясним, трябва да обясним. No? I mean, it's common sense. Не ли така? Мисля, че това е здрав разум. And ultimately, that's the point. We do what we can do without over-endeavoring. И крайна сметка, това е което правим. Правим това, което можем да направим, без прекалено да се надхвърляме, да се засилваме. Prayasa is over-endeavoring, doing more than, like, if you have a car and you're going 200 per hour for 24 hours, it's not so good for the car. If it continues after 24 hours, maybe it already broke down. Това се нарича праяса или да прекомерни усилия да правим. Например, ако имаме кола и караме с 200 км в час в продължение на 24 часа, това може да не е много добре за колата. So, there's a certain capacity everyone has. Всеки един от нас има определен капацитет. Let's say weightlifting. Да кажем, вдигане на тежести. So, let's see who is strong here. Чай да видим кой е по-здрав. Probably some of you may be able to even take 100 kilo, right? Може би някой от вас може да вдигне 100 кг. Looks like some muscles are here. Виждам мускули. Right. Maybe says he can do it. Okay. So if you ask me to lift 100 kilos, I will not even try it. Even 50, I will doubt that I can do that. 40 years ago, I could do that maybe. But not now. Even 20 kilos, to really lift it up, 10 centimeters maybe, but not all the way. And then have it here for 1 minute like that, no. So if somebody asks me, here, why don't you lift, 50 kilos like that? I say, yeah, sure, why not? False ego became big and said, well, of course, don't look at it, but no, I have to, sorry.
I have a certain capacity, and if I try it, I probably will tear some muscle, and then I can't even lift a glass of water anymore. So that's not very good. Then I become useless for any type of service. Аз имам някакъв капацитет, примерно ако го направя, мога да скъсам някой мускул и след това да не мога да дигна дори една чаша вода и изобщо да стана безполезно, да върши каквото и да било служение. So, yeah, one should know one's limits also. Така човек трябва да познава своите граници. Shouldn't use it as an excuse. So it's a very fine line. Не трябва да се използва като извинение, като оправдание, че границата е много фина, тънка. Krishna knows, so, you have to be honest. Кришна знае, затова трябва да сме честни. But it's obvious, Krishna is not impressed by somebody being able to lift 100 kilos and somebody who cannot, then he becomes like useless. И Кришна не е впечатлен от това, че някой може да дигне 100 кг, а другия, който не може да дигне, да си чега столен. The examples are the monkeys who helped Ramachandra building the bridge. И примера е маймунките, които са помагали на Рамачандра да построи моста. They could lift a lot more than 100 kilos. Тези маймуни се може да дигат доста повече от 100 кг. Yeah. So, and then there was this little spider who was kicking in some grains of sand also. Имало там един малък паек, който помагал като бутал песечинки. And the monkeys were laughing. И маймуните му се присмивали. Because it's ridiculous. What's the use of kicking some grains of sand? We need big rocks like this. И това е безсмислено, безполезно, някакви песечинки. На нас не трябва такива огромни скали. But Ramachandra wasn't thinking like that. Но Бог Рамачандра не мисля така. Yes. He said the service of the spider is as good, actually better than yours. И той казва, че служенето на паека е толкова добро, дори по-добро от ваше. Because it's the attitude. Whatever he can, he does. Защото важно е отношението. Той прави това, което може. And you big monkeys, you're throwing big rocks, but actually you could work a lot more. You're a little lazy. Вие едри маймуни хвърляте големи камъни и скали, но всъщност трябва повече да се потрудите, защото ви мърди. So anyway, the point is clear. Not the externals, but one should know when one over-endeavors, that's not good, that's actually not recommended, because then later you can't do anything. You're completely kaput, wiped out, sleep for 10 days because, you did too much. Човек трябва да познава своите граници, своя капацитет и да не полага прекомерни усилия, така че да се пресили и след това 10 дена нищо да не може да прави напълно. Or you become sick, that happens. И може да се разболее, това също се случва. So one has to know one's own limitation, but try the best one can. И така човек трябва да познава своите граници, но да дава най-доброто от себе си. So that's surrender. You surrender your energy, your time as much as you can. And if more than you can, you shouldn't. Ето това е отдаване, да дадеш своята енергия, своето време на 100% и не повече от това, което можеш да направиш. Okay, now, anything else? Нещо. Yeah. Difference between surrendering to Krishna and surrendering to students. No. Няма разлика. No, if they are real devotees, there's no difference. Because the devotee is devoted to Krishna. He has given his life and he's surrendered his life to the service of the Lord. So therefore, Chaitanya Mahaprabhu, he says that my identity is Gopi Bharta Parakamalayor Dasa Anudasa Nidasa. I'm the servant of the servant of the servant of Krishna. Затова Чайтания Махапрабху казва, моята същност, моята идентичност е част от слуга на слугата на Кришна. It's actually better to try to become the devotee to surrender to the devotee than to surrender to Krishna directly. И всъщност е
По-добре е да се отдадеш на предано дарение на Кришна, отколкото да се отдадеш директно на Кришна. Well, Krishna tells Arjuna, not in Bhagavad Gita, but it's recorded in the Adi Purana, that those who say they are my devotees are not actually my devotees, but those who they are devotees of my devotees, they are my devotees. Кришна казва на Арджуна в Ади Пурана, че този, който твърди, че е мой предан даден, всъщност не е мой предан даден. Този, който е предан даден на мой предан даден, той е мой предан даден. Classic. Tune still. That's important. Anything else? Yes. He's trying to chant the holy name without her. He can ascertain or understand the clear success in trying to avoid the fact that then the devotee himself or herself can't really know and understand by himself that he's progressing in this way. I think so. What's right? Sure. I mean, if you know the offenses, you know whether they are committing them or not. No? I mean, first you have to know them. If you know the offense, you know whether you are not committing or committing it. And if not, you can ask others what they think, who know you. Like we ourselves, we should know. We can go one by one, but I think it's very not so difficult. Но мисля, че самите ние можем да разберем дали извършваме някакви постъпления. Не е толкова трудно да се разберем, ако ги знаем какви са. You every day writing some emails, gossiping about others in a negative way, then you're already committing the first offense. Ако, примерно, всеки ден пишеш имейли и приказваш за другите, това е явно, че извършваш първото откъдване. Or whenever you get together with some other, start to talk about others, that's generally not so good. Или като се събереш с другите преводани и започваш да говориш за някой друг, обикновено недобри. Anyway, so if you think about it, what's the difficulty to know? Ако се замислиш, какъв е проблема да разбереш? Къде е трудността всъщност? Material attachments, you probably know what they are. So if they are still there and they're not going away, so yes, there's some problem. Ако имате материални привързаности и ти знаеш какви са и те не си отиват, значи явно е, че има някакъв проблем. If you're chanting and you're drowsy every day and you always fall asleep, well, there's a problem. Ако мантруваш, обаче ти се доспива всеки ден и се удрямваш, явно че има проблем. Yeah, then one has to do something about it. Тогава човек трябва да направи нещо. Get some more sleep, first of all. Най-напред първо да си доспива. Be practical. Повече да бъде практичен. I mean, we have this. We are things that are happening. We had. I don't know nowadays. Yes, devotees who think now they have to only sleep 3 hours. По наше време, не знам сега дали някой го прави, но имаше преводани, които си мислиха, че трябва да спят само по 3 часа. Because sleeping is Maya, right? Защото да спиш е Майя, нали така? So then, when they start chanting japa, after 5 minutes, they're deep asleep. И после, когато започнаха да си мантруват джапата, след 5 минути вече са дълбоко заспали. And then they go up and Now, if you tell that person, me?
So then you have a problem if you're in that kind of situation. Even somebody tells you about your offense and you don't see it. Значи, ако някой ти каже за твоето оскърбление и ти не го виждаш, значи това е проблем. Yeah, I mean, it's a psychological problem. Even those who drive with a car, they have the same problem. Това е психологически проблем. Дори тези, които шофират, те са имат същия проблем. You become drowsy. Спивам се на този, And you който don't stop, you continue driving. Който шофира, той не спира и продължава да шофира. Go like, you have to force, you stop, you take a little rest, and then you go on. И той се насилва да остане буден, но не е по-добре да спре, да се почини и след това да продължи. How many accidents are there because of that? A lot of it. Most of the accidents. Знаете ли колко много катастрофи стават точно заради това? Повечето катастрофи. A good number of devotees have died because of that. И не малко преданодайни са умряли. Driving on Sankirtan, and the driver didn't get enough sleep. And he became drowsy and he didn't want to recognize it, and he just goes on until he falls asleep and goes off the road and finished. Санкиртан преданодайен кара микробуса и не си е спал, обаче не иска да се го признае, не спира и запива и катастрофира и край. So, to be self-conscious is the primary necessity, to recognize one's own position. Така че да сме осъзнати, да имаме съзнание за себе си, това е важно, да разбираме своето положение, много важно. Yeah, I mean, Prabhupada he says many times, you don't need a certificate to know whether you are advancing or not advancing in devotional service. Шрила Прабхупада често казва, не е нужно някой да ти дава сертификат за това да си напреднал или напреднал. You should know. Ти трябва самия да знаеш. If we know means we have to read the books, otherwise we won't know. Да знаем означава да четем книгите, иначе няма как да знаем. We can't imagine things. We have to, on the basis of knowledge. Не може да си въобразяваме някакви неща. Всичко трябва да е основано на знанието на книги. So we should know whether our attachments are increasing or decreasing. Трябва да разбираме, да усещаме дали нашите привързаности се увеличават или не. Everybody has their own little, demons, and you know them. And whether they become less or they are growing, that you also should know. Всеки има своите малки дейности, които си ги познава и трябва да забелязва дали те намаляват или се увеличават. Всеки трябва да си го знае. So one of the main symptoms of advancement is that your material attachments will become less. Един от главните признаци на отдаването е, че материалните привързаности намаляват. They definitely shouldn't become more. Определено не трябва да се Which увеличат. may happen, yes. Това може да се случи. So generally they should decrease, they should become less. Като цяло, те трябва да намаляват, да станат все по-малко. And everybody has their own personal situation, and we know where we have to work on, what we have to work on, where still there is attachments, and whether they're becoming more or less. Всеки си има лично положение и трябва да знае какво да работи, така че привързаността да намаляват и да не се увеличи. Isn't it? Не. Yes. But we like them, so that, as they say, it's only rock and roll, but I like it. It's only that, but I like it. What can you say? If you like it, there's no argument. I know it's not good, but I like it. So many things we like. And we know it's not. Even the karmis, they know this is not good, but I like it. No, I shouldn't eat that, but I like it. Diabetes, and when I eat it, I get this or that reaction. But I like it.
Правилно диабет, други неща, обаче не хареса ми да диабет. Yes. 100 kilos overweight, I know, but I like it. Yes, I like it. You think it's a very, that's life, you know, and tapasya means, although you like it, don't do it. Тапасия означава, въпреки че ти хареса, но бъдеш в него. That's the difficulty. Тук е трудността. Yes. Tapasya Prabhupada explains an inconvenience. It's not comfortable. Тапасия Шрила Прабхупада обяснява доброволно да приемаш някакви неудобства. And you may, and the mind will tell us, oh, it's not natural. Умът ще ни каже, това не е естествено. Natural is, I like it. You know, so I like it. It feels good. I do it. Ако ни харесва, тогава е естествено. Ако не се прави, не е. So higher knowledge means you may like it, that's okay, but it's not good, don't do it. По-висше знание означава нещо може да ни харесва, но понеже не е добро, затова не го прави. And the example Prabhupada gives is the sick person who goes to a doctor. И пример, който Шрила Прабхупада дава е за един пациент, болен, който отива при лекаря. You know you are sick. You are suffering. It's painful. Знаеш, че си болен, страдаш. And you would like to get healthy. И би искал да оздравееш. And the doctor will tell you, yes, you don't continue to eat that. И лекарят ти казва, да, ще оздравееш, но трябва да спреш да ядеш ето тази храна. And then you will say, but I like it. So you have a choice. You continue, then you will get more and more sick, and then you will die prematurely. И имаш избор, може да продължиш да ядеш от това, обаче се разболяваш повече и повече и ще умреш преждевременно. Some people, yes, they say, no, you have to stop this, otherwise, you have another 3 months to live. Някои хора им казват, ако не спреш да ядеш това, ти остават само 3 месеца живот. And some will say, well, okay, I will just live for 3 months, but I like it. So the doctor knows you have to follow this diet and you have to take this medicine, but it's so bitter. I don't like it. Yeah, well, you have a choice. You don't have. Nobody can force you to take it. И лекаря може да предпише и някакво лекарство и пациентът да каже, това много горчиво, не ми харесва. Добре, имаш избор. But this bitter medicine and this exercise, which you also don't like, you have to do that, otherwise you will not get healthy. Но това горчиво лекарство и също тези упражнения, които не ти харесват, трябва да ги правиш, иначе няма да го. So that is tapasya. Tapasya means you don't like it, but it's good for your spiritual advancement, so therefore you do it. И това означава тапасия. Нещо не ти харесва, но понеже добре се духовно ти живот, трябва да го направиш. Not easy, I know. Знам, че не е лесно. So, but, we try our best again. Но пак опитваме най-доброто на това. And if we don't do it, then we just have to suffer, that's all. И ако не го направим, просто ще трябва да страдаме. Това е всичко. So, who doesn't want to listen, he will have to feel. Този, който не иска да слуша, той ще трябва да го изпита. We have something like that in saying, in German we have that. Wer nicht hören will, muss fühlen. He who doesn't want to listen, he will have to feel. Има такава поговорка на немски, не знам на български да няма нещо подобно. Този, който не слуша, ще падне нещо. Generally refer, to the children, you tell them, don't do this, Then they continue, and then, bang. Then they stop doing it. На някой дете да кажеш, не го правиш това, това обаче продължава да прави, биеш един шамарите. And, because it was harmful to them and to others, so you have to, if they don't want to listen, then what you're going to do? By force, you have to listen. И понеже това, което прави е вредно за него и за другите, какво може да направиш? Трябва да го удариш, за да спре. So material nature is like that.
И така устроена и материалната природа. She's very expert at giving us some slaps. Тя е много опитна в това да ни дава, да ни удря да решим. Yes. So, okay. I think it's a little late, isn't it? Yes. Мисля, че малко късно останем. So, we may stop here. Може да спрем го тук. Thank you for your patience. Srila Prabhupada ki jai. Bhagavad Gita ki jai. We are celebrating Balaram Purnima. Wow. Appearance of Balaramji, and you are all invited. Right? Утре ще честваме Баларама Пурнима, появяването на Бог Баларам и всички поканени. So there's a little fasting also, which for spiritual advancement. So you can start the practice immediately. Don't eat too much at night, so you can get up early in the morning. That's another kind of tapasya. Така че можем още сега да започнем да не ядем твърде много вечерта, да може рано да станем. Okay.